Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Our Lord Srila Prabhupada. Can you hear me? Haribo. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Our Lord Srila Prabhupada. Can you hear me well? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Can you hear me, Guru Maharaj? Yes, I can hear you. Okay, yeah. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going over the fourth canto, Srimad Bhagavatam, and the first section of the fourth canto, the Daksha Yagya. Итак, мы проходим четвертую песню Шримад Бхагаватам, и первый раздел это посвящен Дакше Яге. So we heard how there was some cursing at the Daksha Yagya. The Daksha cursed Lord Shiva that he would not receive any of the offerings in the Yagya. Итак, мы узнали о проклятиях, произнесенных во время проведения Дакши жертвоприношения, и о том, что Дакша проклял Господа Шиву, и проклятие заключалось в том, что он перестанет получать плоды жертвоприношений, долю плодов, даров, приносимых жертвоприношений. And one of Lord Shiva's followers became very angry at this, and he cursed the followers of Daksha, as well as Daksha and the followers of Daksha, meaning all the Brahmanas. Один из последователей Господа Шивы очень разозлился и проклял Дакшу, его последователей, браманов. He cursed the followers of Daksha, as well as Daksha, that they would become practitioners of dull rituals, and they would be in the bodily consciousness of life, and they would study, they would take mundane education as being important more than transcendental knowledge. Проклятие его заключалось в том, он проклял Дакшу, последователь браманов, и проклятие заключалось в том, что Дакша его последователи будут заниматься ритуалистической деятельностью, они находиться на телесной концепции, на телесной платформе, и будут уделять времени больше материальному знанию, ценить материальное знание, чем трансцендентное. And this resulted in the followers of Daksha putting curse on the followers of Lord Shiva, that they are all atheists. Well, actually he said, we don't need to curse you because you're already atheists. И в результате последователи Дакши прокляли последователей Господа Шивы и сказали, что им даже проклинать их не нужно, потому что они уже стали атеистами. So Lord Shiva was very unhappy to hear all of this cursing going on,
and he got up and left and went back to his own abode. Господь Шива был очень печален, услышав все эти проклятия, и просто поднялся с места и вернулся в свою обитель. So we heard how Vidura wanted to understand the cause of the misunderstanding. What was the cause of the misunderstanding between Lord Shiva and Daksha? И мы узнали о том, как Видура хотел понять причину недопонимания между Господом Шивой и Дакшей. And then Vidura also wanted to know what was the cause of Sati giving up her own body. И также Видура хотел знать причину того, что Сати оставила свое тело. So this is going to be described here in this chapter. We're going to hear why Sati became so upset that she gave up her own body. И это описывается в этой главе, которую мы будем сейчас обсуждать, почему Сати была настолько расстроена, что ей пришлось оставить свое тело. So now usually when a sacrifice is performed, offerings should be made to all of the demigods, and Lord Shiva is one of the most important of the demigods. Обычно, когда происходит жертвоприношение, то плоды получают, дары получают, делятся между полубогами, а Господь Шива, он был главный среди полубогов. So Daksha denied offering anything to Lord Shiva. He didn't want to include Lord Shiva. But actually, the Acharyas say this was a blessing for Lord Shiva. И Дакша не хотел, чтобы Господь Шива получил свою долю жертвенных плодов, но на самом деле ачарьи говорят, что для Господа Шивы это было благословением. Lord Shiva didn't have to go and associate with materialistic brahmanas. Господу Шивы не пришлось больше. Это избавит Господа Шивы от общения с материалистичными браманами. So Daksha began another yagya. And again, of course, when he performed the yagya, he did not invite Lord Shiva. Итак, Дакша начал новое жертвоприношение, и, естественно, он не пригласил на него Господа Шиву. And we should understand Daksha was in a very high position in the universe. He's one of the direct sons of Brahma, and he was the chief Prajapati. И мы должны понять, что положение Дакши было очень возвышенным. У него было высокое положение во Вселенной. Он был сыном Брахмы и главным среди Праджапати. So because he had the big position in the universe, he was quite proud. He had become full of pride. Так как у него было высокое положение во Вселенной, он очень возгордился этим. And especially when Lord Brahma made him the chief of all the Prajapatis, then he became really proud. И особенно, когда Брахма сделал его главой Праджапати, главным среди Праджапати, он очень сильно возгордился. And when a person becomes proud, then they would do a lot of very stupid things. И когда человек начинает гордиться, он начинает совершать очень глупые вещи. So Daksha began another yagya, and he was sure that Lord Brahma was going to support him. Итак, Дакша начал новое жертвоприношение, и он был уверен, что Господь Брахма поддержит его. And he was so proud that he didn't want even Lord Brahma as well as Lord Shiva to take part in the yagya. И он был настолько горд, что он даже не хотел, чтобы Господь Брахма, так же как и Господь Шива, принимали участие в жертвоприношении. The yagya, of course, is done as a sacrifice for the pleasure of Vishnu.
Итак, яги — это жертвоприношение, которое проводится для удовлетворения Господа Вишну. So Daksha was making a big mistake. He was thinking that I can just satisfy Vishnu and I don't have to satisfy any of the followers of Lord Vishnu. И тогда Ягья совершил большую ошибку. Он думал, что я просто буду удовлетворять Господа Вишну, но мне не нужно удовлетворять последователей Господа Вишну. But Lord Vishnu wants that his followers, they should be satisfied first. Но Господь Вишну желает, чтобы сначала удовлетворили его последователей. In the Srimad Bhagavatam, Lord Krishna tells us that the worship of my devotees is more important than worship of me. И в Шримад Бхагаватам Господь Кришна говорит, что поклонение его преданным даже важнее, чем поклонение самому ему. So, worshipping Krishna is good, but even better than worshipping Krishna is to worship his devotees. Поклоняться Кришне хорошо, но еще лучше поклоняться его преданным. But Daksha, he was not thinking of this. He was just thinking, I will just worship Vishnu. Но Дакша не думал об этом. Он думал о том, что я просто буду поклоняться Господу Вишну. So when he arranged the big yagya, many people came, all the different great sages and demigods, they were all coming to attend the yagya. И когда он устраивал новое жертвоприношение, новую ягью, очень возвышенные личности присутствовали на ней. Это великие мудрецы и полубоги. And all of these great personalities, they came along with their wives. They didn't come alone, but they brought their wives with them. And their wives were all decorated in their best clothes and their most expensive jewelry. И все эти великие личности прибыли на ягью не одни, а в сопровождении своих жен. И жены эти были великолепно одеты, у них были красивые одежды, дорогие украшения. So when a woman is with her husband, she's very happy. Когда женщина сопровождает своего мужа, она очень счастлива. And so all the demigods with their wives and all the sages with their wives, they were all going to the big yagya. Итак, все полубоги и мудрецы в сопровождении своих жен отправились на это жертвоприношение. And Sati could see she could see everyone going. She could see them all flying in their airplanes, all going to attend her father's big yagya. И Сати, она могла видеть все это, видеть, как они на своих виманах, как называется, воздушных кораблях отправлялись на эту ягью. So Sati then came to approach her husband, and she's in anxiety because she sees all these ladies dressed nicely, and they're all with husbands, and they're all going to her father's house. So naturally she would also like to go. Когда Сати обратилась к своему мужу, она испытывала беспокойство, потому что она видела всех этих красивых женщин, хорошо одетых, которые отправлялись на жертвоприношение в дом к ее отцу. And she wanted, of course, to go with her husband, because it's natural for the young woman that she likes to be with her husband. Everyone else is there with their husband. So all her sisters and relatives, they're all there with their husbands. So she also wants to be with her husband.
И она хотела отправиться тоже в дом к своему отцу на это жертвоприношение, но она хотела отправиться туда со своим мужем. И для молодой девушки это естественно желать пойти куда-то со своим мужем. И на это жертвоприношение собрались все ее родственники и сестры, которые также были со своими мужьями. So she came to speak to Lord Shiva, and she told Lord Shiva how she told him, your father-in-law, meaning Sati's father, Daksha, that he's now doing a big yagya, and all the demigods are going there. And she said to her husband, she said to Lord Shiva, she said, if you like, we can also go. И Сати обратилась к своему мужу, она хотела поговорить с ним и сказала, что твой тесть, то есть ее отец, Дакша, устраивает жертвоприношение, и все полубоги планируют быть там. Если хочешь, то мы тоже можем отправиться туда. And Sati says that all my sisters, Sati is the youngest of 16 daughters who were all daughters of Daksha. And Sati is the youngest. So all of her older sisters, they've all gone with their husbands. Сати, она была самой младшей из 16 дочерей Дакши, и все ее старшие сестры отправились туда со своими мужьями. And she said, she told Lord Shiva, I would also like to go. I'd like to decorate myself with all the ornaments that my father gave me and go there and attend the yagya. И она сказала, я тоже хочу пойти туда, я тоже хочу красиво одеться, надеть красивые украшения, которые мне отец подарил. И хочу пойти на эту ягью. So usually the husband should give ornaments to the wife, but Lord Shiva didn't have any wealth. He doesn't have any money. He's totally detached from the material world. He didn't give any ornaments to his wife, but her father had given her ornaments at the time of her marriage. Обычно муж должен дарить жене украшения, но Господь Шива был полностью отречен, у него ничего не было, у него не было украшений, которые мог подарить Сати, и поэтому эти украшения были подарены Дакше во время их свадьбы. So she was saying that I would like to go and wear the ornaments my father gave me, and then I can meet all my relatives, all my sisters, and aunties. Он сказал, что я хочу пойти туда, надеть украшения, подаренные отцом. Хочу увидеть своих сестер и тетушек. Now, we should understand it was actually good that Sati did not take the ornaments. It was good for Sati that Lord Shiva had not taken the ornaments away from his wife. Должны понять, что это хорошо, что Господь Шива не забрал украшения у Сати. But sometimes people who follow Lord Shiva, they will do these kind of things. They will take away the ornaments, they will take away anything valuable from the home, and they will go and sell it and use the money. They will use the money to buy drugs, or like marijuana, which Lord Shiva sometimes will smoke. And so people imitate Lord Shiva, and sometimes they will steal anything valuable from their wives or from the home and use it to go to buy intoxication.
Мгм. Ам, Мы иногда это можем наблюдать, когда последователи Господа Шивы, они выносят всю ценность дома, забирают украшения, уже он ворует эти украшения, обменивают их на деньги, продают их, и эти деньги тратят на наркотики, подражая тем самым Господу Шиве, иногда говорят, что он курит, э, они поступают таким образом. So Sati told her husband, she said, you know, I'm very anxious to go there. I want to meet my mother's sisters and their husbands. I want to be able to see everyone. И Сестра сказала, что она очень хотела бы туда пойти, увидеть сестер своей матери, их мужей и своих родственников. And she told her husband, she appealed to Lord Shiva, she said, I know the material world is all false, it's all illusion, it's a combination of the modes of material nature. Мгм. Она сказала своему мужу, сказала Господу Шиве, что я знаю, что этот материальный мир, он ложен, иллюзорен, это все комбинация материальной природы. But she said, you know, you can understand these things, you can understand the nature of the material world, but I'm just a woman, and I don't have such a good realization about the material world. Натан сказала, что это ты хорошо знаешь эту истину, ты знаешь этот материальный мир, но я всего лишь женщина, и что я в этом мало что понимаю. So Sati told her husband, she said, I really want to see my birthplace. I want to go there one more time. Поэтому, кстати, сказала мужу, что я хочу посмотреть, еще раз побывать в том месте, где я родилась. Of course, people who have that kind of attachment to the birthplace, they're described to be foolish, like an ass. Конечно, люди, у которых есть такая сильная привязанность к своему месту рождения, они говорится, что они очень глупы, и сравнивают их с ослами. But the foolish animals are very attached to their home. They're thinking, this is my home. Сравнивают с глупыми животными, привязанные к своему дому. И они говорят, вот это мой дом. Somebody thinks they're the material body, then they're also stupid. They're in the bodily consciousness. Кто-то думает, что они являются этим телом. Это тоже, они тоже являются глупцами, находящиеся на телесной платформе. So Sati was describing how she's very attached to the family and she really wants to go there to be with them at this time. И так, кстати, описывала здесь, как она очень сильно привязана к своей семье, как она хочет пойти туда, побыть там с ними. She said, not only my relatives, but all other ladies are also going there. Она сказала, что не только мои родственники, но и другие женщины And собираются пойти туда. she said to Lord Shiva, she said, just look at the sky. It's full of airplanes, white airplanes. They're all going to my father's house to attend the yagya. Она сказала мужу, посмотри только, посмотри на небо. Там очень много разных воздушных кораблей, и все они направляются в дом к моему отцу.
So Sati was telling her husband, even people who are not related to me, they're going there. И даже люди, которые никакого отношения ко мне не имеют, тоже направляются туда. So she said that they're going there. They're not even my relatives. I'm the daughter of Daksha. Shouldn't I also be there? And you should also be there. You're my husband. Я сказала, люди, которые не имеют ко мне никакого отношения, они даже не родственники мои, а я дочь Дакши. Я должна там быть вместе с тобой. So Lord Shiva is famous for different pastimes. One of the pastimes which he did was he drank the ocean of poison. Господь Шива известен такими событиями, произошедшими с ним. Например, он выпил океан яда. So Lord Shiva could drink a lot of poison. People want to imitate him. Lord Shiva drank the poison for the benefit of others. Господь Шива мог выпить очень много яда, но кто-то пытается его имитировать, но Господь Шива, он сделал это на благо других. So Sati knows how kind Lord Shiva is and how he's compassionate to others. So she's appealing to his compassionate nature, that you did that for others, you should do something for me. You should go with me. И Сати понимала, насколько он добр и сострадателен по отношению к другим. И она обратилась к нему с просьбой: ты так только сделал для других, пожалуйста, сделай это ради меня. So in this way, Sati is trying to get permission. She's appealing to her husband to be kind on her and take her there. Сати обратилась к своему мужу, чтобы он смилостивился над ней, исполнил ее просьбу. And Sati then said, because she knows Lord Shiva will say, well, we're not invited, so why should we go? But Sati says it doesn't matter. She said, when you go to a friend's home, you don't need an invitation. Сати сказал, так она знала своего мужа, и он мог возразить, что нас не приглашали, почему мы должны туда идти. Но она сказала ему, что тебя не беспокоит это, дом к другу можно приходить без приглашения. So Sati says to her husband that you've accepted me as your wife, I'm like half of your body, so please be kind upon me. Сати сказала ему, ты взял меня в жены, я стала половиной твоего тела, поэтому, пожалуйста, будь добр ко мне. So Lord Shiva looked at his wife and with a little smile on his face, he then replied to her. Господь Шива взглянул на свою жену, слегка улыбнулся и ответил ей.
But at the same time, Lord Shiva could remember all the harsh words which her father Daksha had spoken about him. В этот момент он вспомнил все те грубые и злые слова, которые Дакша произнес в его адрес. He had spoken very nasty words that Lord Shiva, he's that this man is useless. He has no wealth. He doesn't have a home. He doesn't follow proper etiquette. Он говорил им такие неприятные слова, как то, что у него ничего нет, у него нет дома, он бесполезный, он не знает этикета. Now Lord Shiva is a liberated personality. So the question is raised, why would Lord Shiva, when he's a liberated personality, why would he be upset about the words of Daksha? Но Господь Шива является освобожденной личностью. Тогда возникает вопрос, почему Господь Шива, который является освобожденной личностью, был расстроен тем, что сказал Дакша? So it's explained by the acharyas, it's explained that Lord Shiva, he is Atmarama. In other words, he's completely self-realized. И это объясняется ачарьями. Они говорят, что Господь Шива является Атмарамой, самой осознавшей себя душой. But one of Lord Shiva's services is he's the incarnation in charge of the mode of ignorance, tamagun. Но одно из служений Господа Шивы является то, что он является воплощением, которое повелевает гуны невежества, тамагуны. And so sometimes he gets affected by the material energy. Иногда он подвластен влиянию материальной энергии. In the spiritual world, the effect is different from the material world. Материальный мир отличается от духовного мира. In the spiritual world, everything is absolute. В духовном мире все является абсолютным. So like Mother Yashoda ties up Krishna and Krishna will cry. But that's not the mode of ignorance. Например, мама Ишода, она погналась за Кришной, и Кришна заплакал, но это не является невежеством. When Krishna is crying, it's ecstasy, it's transcendental pleasure for Krishna. Когда Кришна плачет, это является трансцендентным удовольствием для Кришны. So sometimes Mother Yashoda is doing something to Krishna. Иногда мама Ишода делает что-то для Кришны. And sometimes Krishna is doing something to the gopis. Иногда Кришна что-то делает для гопи. But whatever they're doing, it's all ecstasy, it's all transcendental, it's full of bliss. Какие-то поступки совершают по отношению к гопи, но что бы они ни делали по отношению друг к другу, это все полно экстаза и трансцендентного удовольствия. But in the material world, there's pain and pleasure. It's different from the spiritual world. Но материальный мир, когда он отличается от духовного мира, то в нем очень много боли, больше, чем удовольствия. It appears in the spiritual world, it appears like pain and pleasure, but it's all eternal bliss. В духовном мире тоже появляется, есть удовольствие и боль, но оно в любом случае воспринимается как трансцендентное блаженство.
Конечно. So, because Lord Shiva was in charge of the mode of ignorance, that was why he felt some pain from this incident. И так как Господь Шива повелевает гуна невежества, он почувствовал некоторую боль в случившемся. So Lord Shiva said to Sati, he said, a person may go to a friend's house without being invited. That's true. Это Господь Шива сказал, кстати, да, в дом к другу можно приходить без приглашения, это правда. But the friend should not find any fault with the guest. Но друг не должен искать недостатков в своем госте. If we go to someone's house and they start to criticize us, if we go as a guest and they start to criticize us based on our body, and if they become angry towards us, then it's not good. Если мы придем в дом кого-то в гости и нас станут критиковать за недостатки, например, нашего тела, начнут злиться на нас, то это не приведет ни к чему хорошему. So Lord Shiva described that there are qualities, just like Bhagavan, the word Bhagavan means one who has opulences. So there are 6 opulences. И Господь Шива описывает, что есть определенные достояния. Например, как слово «Бхагаван» — это тот, кто обладает достоинствами. Он описывает 6 достоинств. And these opulences are for the elevated souls. Этими достояниями обладают возвышенные души. But if a person becomes proud because of having these opulences, then it's not good. Но если человек начинает гордиться этими достояниями, то ни к чему хорошему это не приведет. If a person becomes proud of his opulences so much that he disrespects other senior devotees, then it's very bad. Если человек, обладающий какими-либо достоинствами, начинает ими гордиться, то он перестает уважать старших. So some people have a lot of wealth, some people have beauty, good education. These things are good, but there's no reason to become proud about these things. Некоторые люди обладают богатством, большим состоянием, красотой, образованием, но имея эти вещи, не стоит гордиться. Это не причина, по которой следует гордиться. Yeah, if someone becomes, if they think I'm rich and other person is poor, and you look down on them, then it's not good. Если кто-то думает, что я, например, богат, а тот человек, он бедный, и смотрит на него свысока, то это нехорошо. And similarly with other opulences, like education and beauty, if we look down on others, then it's not good. И то же самое можно сказать и в случае с другими достояниями. Если мы думаем, что мы лучше других смотрим, на кого-то свысока, это ни к чему хорошему не приведет. Some people are proud. They think I'm born in a good family, a high-class family, and you're from a low-class family, so you cannot be my friend. This is the example of pride. Иногда кто-то думает, что вот я родился в хорошей знатной семье, так сказать, первого класса, а ты родился в низкой семье, семье низшего класса.
то ты не можешь быть моим другом, например, да, то это пример гордости. Chanakya Pandit gives an example. He said, just like a snake may have a jewel on its head, Чинаки Пандит приводит такой пример, как пример змеи, который на клобуке на голове украшена бриллиантом, драгоценным камнем. so a snake is always envious of other people. И змея навсегда шипит на других людей. Sometimes people say, because we have legs and the snake has no legs, so the snake is envious of us. Could you repeat this phrase, please? I didn't get it. Huh? Could you repeat the sentence? I haven't heard it. I said, just like we have legs, as human beings, we have two legs. But if the snake doesn't have any legs, so the snake is envious of people with legs. Например, у людей, у человеческого существа живого, да, есть две ноги, а у змеи нет ног, и она завидует людям. So a snake may bite someone. It's the nature of the snake to do that. It's not our fault, but it's the nature of the snake. It's the nature of the snake to bite. It can't give up its nature. Иногда змея, она кусает по своей природе, это природа ее кусать, это не наша вина, иногда так происходит, она не может преодолеть свою природу, поэтому она жалит. So the same way Daksha is like that. He's proud. He's proud of his position, and he's envious of Lord Shiva. И также произошло с Дакшей. Он возгордился своими достояниями и стал завидовать Господу Шиве. So if a person is proud of material possessions, then they cannot approach Krishna. И если кто-то начинает гордиться своими материальными достояниями, он не может приблизиться к Господу Кришне. A devotee wants to use everything in the service of Krishna. Преданные хотят все использовать в служении Господу Кришне. So if we have some wealth, or we have a good education, or you're very good looking, then use it in the service of Krishna. Don't be proud. И если у нас есть богатство, образование или красивая внешность, мы должны использовать это в служении Кришне и не гордиться этим. So Lord Shiva told his wife, we shouldn't go to a person's house if you know they're going to get angry and they're going to look at you in a nasty way. Then certainly why would you want to go to that person's house? There's no good reason. И Господь Шива сказал, кстати, что мы не должны идти в гости к тому, кто гордится и будет, заранее знаем, что он будет недоволен и говорить неприятные вещи. And Lord Shiva said, if you get hurt by the arrows of an enemy, well, you just accept it because they're your enemy. You expect they're going to give you pain. И Господь Шива продолжил, что если враг что-то скажет тебе или причинит боль, то мы сможем это принять, потому что, естественно, что от врага мы не ждем что-то хорошее. But when you get hurt by the unkind words of your own relative,
then it's more painful. Но если что-то родственники наши будут говорить нам неприятное, то это очень больно. И это очень болезненно, когда близкий человек говорит неприятные слова. So this is an important point, that we can tolerate nasty words spoken by people who are enemies. But if nasty words are spoken by people who are your own relatives, then it's more painful. Это очень важный момент. Мы можем терпеть неприятные слова, сказанные нам нашими врагами, но неприятные слова, которые сказаны нам близкими людьми, это терпеть очень тяжело, это очень болезненно. So Lord Shiva told his wife, he said, I know you are the favorite daughter of your father. И Господь Шива сказал своей жене: я знаю, что ты являешься любимой дочкой своего отца. Sati was the youngest daughter of Daksha, so naturally the youngest is very, very much loved by the father and mother. Сати являлась младшей дочкой. Это естественно, что родители любят больше самых маленьких, самых младших. И она была любимой дочкой Дакши. But Lord Shiva told his wife, he said, because you are my wife, when you go there to your father's house, he will not give you any respect. He will not recognize, he will not appreciate you. Но Господь Шива сказал ей: поскольку ты являешься моей женой, когда ты придешь туда, Дакша не окажет тебе должного уважения и почтения. Он это не оценит. And you, because you're connected with me, you'll feel bad. Так как ты связана со мной, ты будешь чувствовать себя плохо, тебе будет неприятно. So Lord Shiva told his wife that you won't be able to tolerate the situation. И Господь Шива сказал ей, что ты не сможешь это вынести. And he said that your father, he cannot tolerate to see someone like myself who is self-realized. Он сказал, что твой отец не сможет вынести, пережить того, что видит кого-то такого, самореализованную личность, такую же, как я. Lord Shiva he's always in meditation on the super soul. So he's a self-realized soul. He's much more advanced than Daksha. И Господь Шива всегда медитирует на сверхдушу. Он является самоосознавшей себя личностью. Он более возвышенный, чем Дакша. Because Lord Shiva had married the daughter of Daksha, Daksha thought Shiva should respect him. Так как Господь Шива женился на дочери Дакши, Дакша считал, что Господь Шива должен оказывать ему почтение. And Daksha was envious of Shiva because Lord Shiva was in a much bigger position. Lord Shiva is an incarnation of the Supreme Lord. И Дакша завидовал Господу Шиве, так как у Шивы было более возвышенное положение. Он был воплощением Верховного Господа. And Lord Shiva is directly in contact with the Super Soul. И Господь Шива напрямую связан с сверхдушой. So try to understand how Lord Shiva is so much greater than Daksha. So Daksha is envious of him.
Нужно понять, что Господь Шива был настолько он превосходил Дакшу, что Дакша стал ему завидовать. And Lord Shiva's always in meditation on the Supreme Lord. And that's why he didn't have to stand up to show respect for Daksha. И Господь Шива всегда медитировал, находился в медитации на Верховного Господа, поэтому им не было необходимости ему вставать, приветствуя Дакшу, оказывая ему почтение. Маджи Вачачи, вы напишите, лучше стало слышно или нет? We have to understand that when we offer obeisances to the super soul in the heart of everyone. Мы должны понять, что когда мы предлагаем поклоны, мы предлагаем поклоны сверхдуше, находящейся в сердце. So when we offer obeisances, we don't offer respect to the body, but we offer respect to the Lord, the Supreme Lord, who is in everyone's heart. Когда мы предлагаем поклоны не телу, мы предлагаем поклоны Верховному Господу, находящемуся в сердце. And that's why even the spiritual master will offer obeisances to the disciples, because they're offering obeisances to the Lord, who's in everyone's heart. И мы видим, что даже духовный учитель кланяется ученикам, он предлагает поклоны Верховному Господу, находящимся в их сердцах. So people have to understand this process of offering respect, offering obeisances. Нам нужно понять этот процесс предложения поклонов. Okay, maybe we'll stop at this place today. Наверное, здесь мы остановимся. Если вопросы преданные. Are there any questions? Yes, there are. Мадзивачачи, ваш вопрос, да? У меня первая ваша рука просто. Ага. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде. У меня такой вопрос. Я часто вижу преданных, которые все время вроде бы слушают о том, что привязанность к родственникам– это телесная концепция, что нужно от нее избавиться, что она мешает духовной практике. Они все время слышат об этом и от старших преданных, и на лекциях. И все же они остаются привязанными к родственникам вплоть до глубокой старости, даже когда уже их дети выросли, и внуки выросли, и не нуждаются в заботе. И мой вопрос, что мешает им осознать, что их привязанность уже себя исчерпала? Это либо неблагоприятное общение какое-то не очень хорошее, или это недостаток правильного руководства, или что-то еще. Вот в чем дело? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances of Glory to Srila Prabhupada. Gurudev, I often see devotees constantly hearing that excessive attachment to relatives is a bodily conception and it should be gotten rid of. It interferes with the spiritual practice. They hear about it from senior devotees and at lectures very often, and they still remain attached to their relatives until they are very old. When their children have grown up and even their grandchildren don't need of care. And my question is, what prevents them from realizing that their attachment to their relatives is exhausted? Is it improper sangha or a lack of guidance or maybe something else? What's the reason? Hare Krishna. Well, it's human nature to be attached to family members. The family members expect that kind of love. Just like a mother will naturally have affection for her own child.
Это природа человека, быть привязанным к семье. Члены нашей семьи, да, они ожидают эту любовь. Это естественным образом, когда мать привязана к своему сыну и к своему ребенку. I mean, it's not really wrong to do like that. But if you don't do it, it's unnatural. Это не то, чтобы это плохо, быть вот так вот привязанным к семье, да, делать это, проявлять любовь. Если мы это не делаем, вот это является неестественным. You have certain duties. When you're born in a particular family, then some duties are there, some responsibilities are there. You can't deny these things. У нас есть определенные обязанности по отношению к членам нашей семьи, ответственность, и мы не можем ее избегать или отрицать. So it's the nature of the material world. Это природа материального мира. Okay? Thank you very much, Окей. Maharaj. Ага, Хари Кришна. Еще вопрос, Александр Прабу, ваш, наверное, да? Харе Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны, дорогие преданные. Я не знаю, если простите, если некорректный вопрос. Зачем Господу Шиве супруга, если он от Марама? Что я что-то не понимаю. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances and all the devotees. Please excuse me if my question is not proper, but I don't understand if Lord Shiva is at Marama. Why had he get married? Why did he get married? Why does he need? It was arranged by Lord Brahma. The Lord Brahma said this girl Sati should be his wife. You have to understand that Lord Shiva's eternal consort is Sati. It's not like some love or something, but they're eternally connected. His consort, they're always together. And Lord Brahma could understand that. So when they appeared, he immediately said that this girl Sati should be given to Lord Shiva. Lord Brahma said he's the father, and so he said this girl Sati should be given as a wife to Lord Shiva. Это было устроено Господом Брахмой. И эта девушка, кстати, мы должны понимать, что она вечная спутница Господа Шивы, они всегда вместе. И Брахма понял это, когда она появилась, и сказал, что эту девушку нужно дать в жены Господу Шиве. Now it's not like us in the material world, you know. People get married to each other, you know. We arrange these things. We arrange them, you know, our likes, according to our likes. But for Lord Shiva and Sati, it was just that they're always together. You can't deny it. Это не то, как у нас в материальном мире происходит. Мы выбираем того, кто нам нравится, как-то устраиваем это. Но Господь Шива и Сати, они являются вечными спутниками, они всегда вместе. Это нельзя как-то избежать. Okay, next question. Следующий вопрос. Матаджи Враджарани. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите мои поклоны. Пожалуйста, все слава Шриле Прабхупаде. Вопрос про Дакшу. Дакша
он был привязан к кармической деятельности и к плодам. И ему разрешалось действовать на этой платформе. Переведите, пожалуйста. Мгм. Хари Кришна Гуру Махарадж and all the devotees, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. The question is about Daksha. Daksha was attached to karmic activity and in the results. He was attached to the result. На какой на платформе он был? Я забыла. Он Привязан к находился... материи, чувственным наслаждением. He was attached to the matter and sense gratification. Ему разрешалось это продолжать делать. And he was allowed to do this. И все это продлилось до тех пор, получается, пока он не оскорбил чистого преданного. И потом он все потерял, даже себя. And it had been continuing till he offended the pure devotee. And then he lost everything and even himself. He lost even himself. И вот получается вопрос в том, что, ну, я возьму это, применю к ИСККОН, да, что в ИСККОН тоже, ну, могут быть преданные, которые привязаны к кармической деятельности и могут даже, ну, простите, быть лидерами, да, и Кришна как бы разрешает им оставаться. Я не сужу, я просто вот сравниваю, да, что Кришна разрешает им быть в ИСККОН, видя, что они, например, ведут нечистую деятельность в ИСККОН, ну, именно связанную с кармакандой, там, да, ну, более с такими чувственными наслаждениями. И получается, вот Кришна разрешает нам всем оставаться в ИСККОН при наших вот этих привязках, пока мы не оскорбим чистого преданного. Спасибо. And let me just compare this situation with the situation in ISKCON. For example, in ISKCON there are devotees. They can be even leaders, but they attach to karmic activity and to the result of the activity. And we see that, can we say that Krishna lets them and us to stay in ISKCON in spite of our attachment until we offend the devotee? Can we say what? Can we say that Krishna lets us and such devotees to stay in ISKCON and to continue in spite of our attachment to the karmic activity until we offend some devotees? Yes, could say that. Да, мы можем так сказать. The point is they're doing service for Krishna, so we want to encourage their service. Можно сказать так, ну, они служат Кришне, они исполняют какое-то служение для Кришны, и мы пытаемся как-то вдохновить на служение. Now if you send them away, then what will they do? So they'll have no chance. If you reject them from the society, then they'll have no hope. But if they stay in the society, even though we still have some attachment, they can be purified. Если их изгнать или выгнать из ИСККОН, из общества, у них тогда не будет надежды, что они будут делать? Но оставаясь в обществе, они могут, несмотря даже на свои привязанности, они могут очиститься. So we should be compassionate and encourage them to do service, even though they may have material attachment. Мы должны быть сострадательны к ним, вдохновлять их на служение, даже несмотря на их привязанности. Да, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Да, а вот смотрите, там же получается, когда лидер, да, вот он не аньябхилашита шуньям, да, понятно, что говорится, что нужно привязаться к чистому преданному. Но если преданного есть свои привязки, за ним же идут последователи, и все равно Кришна как бы это терпит, да, что у этого лидера, у него есть своя группа последователей, и они тоже за ним идут. Вот. То есть главное, чтобы лидер менялся, да, лидера занимать в чистой бхакти, и тогда его последователи тоже будут очищаться. Киртидова, ты же...
Много сказала, но понятно? Сейчас попробую. Да. But for example, if such a leader has a lot of followers, they follow this leader, and Krishna allows it. Krishna tolerates it. Does it mean that it depends on the leader? If leader will purify somewhere, someone, his followers also will purify. Does it mean what? That if it depends on the leader. If leader purifies himself, his followers also will be purified. Yes. So it's important for the leader to purify, to be Yes. Well, someone's the manager, the leader. They're doing important service, so they may not be on the standard of pure devotion, but because they're doing something for Krishna, so they're accepting some service, they're trying to do something for Krishna, we want to encourage them and hope that they can become purified. Например, управляющие, менеджеры или лидеры, они выполняют какое-то важное служение. И они могут и не быть на уровне чистого преданного, но так как они стараются что-то делать, мы принимаем их служение, попытки их служить Кришне. Somehow, Krishna has given them the position to be in charge, to take some responsibility. So we have to understand that they must have some qualification or something in their credit to come into that position. И когда мы смотрим на таких лидеров и надеемся, что когда-нибудь они очистятся. И Господь, Он иногда дает какой-то пост или какую-то ответственность кому-то. Мы должны понимать, что, скорее всего, есть какая-то квалификация, и что-то позволило такому преданному занять это положение. At the same time, they're not pure devotees. They have material attachments. They have material desires. И в то же самое время они не являются чистыми преданными. У них есть материальные желания, материальные привязанности. But still, they're doing something for Krishna. They're offering something for the service of Krishna, that should be appreciated. Но в то же время они что-то делают для Кришны, стараются как-то служить, и мы должны ценить это. And gradually, if they go on serving Krishna, gradually one day they'll become purified. Either they'll become purified or their material attachments will take them away. И постепенно они очистятся, и их материальные привязанности уйдут. Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо. Наджи Хладини. Кришна, примите, пожалуйста, на поклоны. У меня такой вопрос. Вот у души, у нее есть свобода выбора. Но с другой стороны, нам говорится, что нужно предаться и принять беспрекословное подчинение и следование старшим. И получается, что у нас нет выбора. Ну, то есть мы должны слушаться во всем старших. Вот старшие нам говорят так делать, мы должны так делать. Но тогда непонятно, где вот эта вот личность, где свобода выбора, где... Ну, понятно такой вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all gods of Srila Prabhupada. It is said that the soul has the right to choose. He has an opportunity to choose. But we should do what our senior tell us to do. So where these
free choice. Because we need to do what we are told. So, я что забыла свободу выбора. Дэвид, ты здесь? Харе Кришна. Freedom of choice. Freedom of choice? Freedom of choice. Freedom. Okay. Freedom, свобода, okay. You said that the soul has a kind of freedom of choice, but we need to do what we are told. So where is this freedom? Freedom of choice. Okay. Спасибо. Yes, the freedom is either you serve Krishna or you serve Maya. Выбор заключается в том, служим ли мы Кришне или мы служим Майе. So when we accept the instruction of some senior devotee, then we see them as the representative of Krishna. They've been put in that position by the arrangement of Krishna. So we accept their instruction as being coming from Srila Prabhupada, coming from Lord Krishna through the parampara. Да, свобода заключается в том, что когда мы исполняем наставления старших преданных, мы должны понимать, что Кришна организовал так, что по каким-то причинам они вот в этом положении находятся, в положении старших. И мы следуем их наставлениям, как от Шрила Прабхупады, воспринимаем их как от Шрила Прабхупады, от Кришны, от Гуру Парампары. We have to work together. There has to be some cooperation. So somebody has to be in charge. Now when they're in charge, it doesn't mean they're in charge eternally. But for some time they're in charge. And in order to work together nicely, we have to cooperate together. And cooperation means we follow their instructions. When somebody's in charge, somebody's organizing, and we're working under their direction. So we see that their instruction is coming coming under the desire of the spiritual master, Srila Prabhupada. И чтобы работать вместе, нам нужно сотрудничать. Иногда мы что-то должны делать, выполнять. Кто-то должен быть ответственным, кто-то должен брать на себя ответственность. Не на постоянно, конечно, но какое-то время хотя бы, по крайней мере. И чтобы служить, да, мы должны сотрудничать, следовать наставлениям того, кто является ответственным, кто организует это служение. So there is freedom. Either you do it, or if you don't do it, then that means you're rejecting. It means you're taking shelter of Maya, or the material energy. But if you accept their instruction, then then you're taking shelter of Krishna, because they're doing service on behalf of Krishna. Эти наставления, мы понимаем, что они приходят через этого человека или преданного, как от духовного учителя Шрила Прабхупады, и это и есть свобода. Если мы отвергаем эту свободу, да, если мы не слушаем, не принимаем эти наставления, то мы принимаем прибежище у Майи. Но если мы принимаем наставления, мы принимаем прибежище у Кришны. So someone's in charge today doesn't mean they'll always be in charge, but while they're in charge, we cooperate with them, we do what they want, what they tell us. In the future you'll get a chance, maybe you'll be in charge, and then you'll know what it's like. И кто-то, например, сегодня ответственным, и мы должны слушаться, делать то, что нас просят. Но это не значит, что он постоянно будет ответственным. Завтра кто-то другой будет ответственный. Возможно, когда-то вам придется стать ответственным за что-то, и тогда вы поймете, что это такое. Отвечает на ваш вопрос, Маджи Владимир.
Any other question there? Маджи, и в чате... нет, Маджи Вриндаванлила, сейчас минутку я прочитаю. У вас в чате, да, вопрос? Вы зачитаете? Да, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня такой вопрос, вот вы сегодня озвучивали настроение Господа Шивы, который может обижаться и впадать в гнев. И вот в связи с этим вопрос такой. Когда освобожденная душа впадает в гнев или еще с материальной точки зрения низшие качества, на примере Господа Шивы или Друва Махарадж, который стал убивать множество якшей, невиновных в смерти брата, как это рассматривать с точки зрения бхакти? То есть Кришна смотрит на эти отклонения, то есть он принимает только чистые мотивы, ну, как бы он не смотрит на эти ошибки или как это понять? Харе Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, when liberated soul falls into an anger or in other kind of lowest emotions from material point of view, for example, Lord Shiva or Dhruva Maharaj, when he killed many of yakshas who weren't guilty in the death of his brother. How shall we consider such actions and deeds from the point of view of bhakti? Krishna does Krishna take it into consideration, or he accepts only pure motives? Well, it will, as it's mentioned here about Lord Shiva, that Lord Shiva, because he's in charge of the mode of ignorance, so sometimes he becomes affected, and sometimes he will show feelings. In relation to Dhruva Maharaj became overwhelmed by the affection for his brother, and he had to take instruction from Swayambhuva Manu and Lord Brahma, and this way he stopped fighting. Как здесь было упомянуто, Господь Шива, пример Господа Шивы был приведен, но так как Господь Шива повелевает гуна невежества, иногда он проявляет свои чувства. В отношении Друва Махараджи он был очень расстроен смертью своего брата, но потом он принял наставление от Свамбхува Маны, от Господа Брахмы, и перестал убивать. We gave the example before about Arjuna, that Arjuna heard the Bhagavad Gita from Lord Krishna. Then he had to go out and fight in the battle of Kurukshetra, and he saw his own son Abhimanyu killed. So certainly he felt affection for his son. Мы можем привести пример Арджуны, который услышал Бхагавад-гиту от Кришны. После этого ему нужно было идти и сражаться со своими родственниками. И он увидел на противоположной стороне своих сыновей, которым ему пришлось бы убить. But he didn't stop fighting. The next day he continued to fight, and he got revenge on the death of Abhimanyu. Он увидел смерть своего сына, которому он испытывал большую любовь к Абхиманию, но это не заставило его прекратить войну. На следующий день он отомстил за смерть Абхиманию. So devotees have feelings. They're not impersonal. They do have feelings. Just like Lord Krishna, sometimes the demons will come and they'll speak very nasty words to him. And naturally he'll feel the insult, the anger and the nasty mood of the demon. It will
affect him. The next mood of the demon, what? I'm sorry. When the demons will insult Lord Krishna and say nasty things, then Lord Krishna will, he has feelings, he'll be affected by it. И преданные тоже испытывают чувства. Они не являются бесчувственными. Как-то это безлично получается. И Кришна, когда демоны приходят и хотят сразиться с Господом Кришной, они говорят ему неприятные слова, гадкие. И тоже это задевает. When Salva was attacking Dwarka, and he had a magic airplane. And so at one point Salva did some magic on Lord Krishna. Когда Шава атаковал Двараку, он летел туда на воздушном корабле и использовал магию. So at one point Salva, he produced a form just like Krishna's father Vasudeva, and then he cut off the head of Vasudeva. It wasn't really Vasudeva, it was a Maya Vasudeva, but it appeared like Krishna's father, and Salva cut off the head of Vasudeva. So Krishna was affected when he saw it. Of course, he knew it wasn't really his father, but still, just the fact that the demon was doing these things, Krishna showed some emotion. И тут получилось так, что Шалва, он отрубил голову отцу Кришны Васудеве, но это был не сам Васудева, это был Майя Васудева. И Господь Кришна знал это, но тем не менее, он, когда это случилось, он проявил эмоции. Mm-hmm. Харе Кришна. То есть, если преданных иногда завносит, да, главное, чтобы руководство было, да, то есть руководство старшее. Харе Кришна. Does it mean that when devotees sometimes cannot control their feelings and emotions, they should be under guidance? No. A devotee cannot control their emotions? Yes, when they cannot control themselves. Well, it just takes, some time to adjust, to get control. Вы знаете, нужно просто какое-то время, чтобы они взяли себя в руки. And sometimes, senior association can be there to help. Иногда могут помочь старшие. Кришна. Thank you very much. У нас еще один вопрос, да, Маджива Чач, или это с того раза рука осталась? Вопрос, ага. А как отличить трансцендентный звук от материального? То есть то, что говорит проповедник, то, что от него исходит, это трансцендентный звук или материальный? Как это понять? Гуру Махарадж, how to distinguish transcendental sound from material sound? How do we know that it is the transcendental sound that is coming from the preacher? Or is what he says a material sound? Well, transcendental sound means glorification of Krishna or Krishna's holy names. Трансцендентный звук – это прославление Кришны, святые имена Кришны, святых имен Кришны. Of course, sometimes people who are not devotees, sometimes people who are
Mayavadis may also chant Krishna's name. Their motive is to become one with Krishna. Иногда некоторые, например, майвади, могут повторять тоже имена Кришны, но их мотив слияние с Кришной. So you have to consider each situation. Who is the person vibrating the sound? Yeah, are they actually devotees or not? What is their purpose in vibrating the sound? Так мы должны смотреть на ситуации, от кого исходит этот звук. Тот, кто говорит, он является преданным или нет. Отвечает на ваш вопрос, Мадживачиш. Гуру Махарадж, а вот если мы слушаем, допустим, проповедников ИСККОН лекцию, как нам понять, это трансцендентный звук, вот то, что они как бы проповедуют, или все же там есть примесь какая-то материального? Гуру Махарадж, and if we hear ISKCON preachers, how can we understand, is it a transcendental sound in their classes or material sound? Well, you have to consider, are they speaking according to parampara? Are they speaking according to sadhu, shastra and guru? Мы должны оценить, как они говорят ли они в соответствии с тем, что передается по парампаре, говорят ли они в соответствии с садху, шастрой и гуру. So if what they're speaking is it bona fide, then it's transcendental. Если это соответствует этому, то это трансцендентно. Okay. Абайчаран, простите, не видела вашу руку. Ваш вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня два таких вопроса, возможно, они очень с продуктами не связаны. Короче, красная чечевица, есть ли на нее запреты, как быть с продуктами, которые имеют внутри себя пену, ну и с пеной на молоке? Нигде не нашел ответа на эти вопросы точные. Разъясните, пожалуйста. Вы вчера поясните, это красная чечевица, это имеется в виду тут масурдал, да? Да. Guru Maharaj, I've got two questions concerning the food stuff. And can we use masurdal, red? No, we don't usually use masur dal. Ну, в общем, масурдал мы не используем. And also, can we, what shall we do with the products with the foam inside of them? With what? Wait a minute. I don't know how shall we, foam maybe, foam or froth, I don't know. The foam or the froth? Where's it coming from? No. Апачран, вы имеете в виду, что значит продукты, содержащие в себе пену? Ну, вспененные продукты, например, хлеб — это вспененное тесто, ну или молоко, когда мы его кипятим, избавиться от пены невозможно. Каша, когда мы готовим, то есть верхняя часть — это Борщ, пена. Что например, да, когда варится, там вот эта пена образуется, да? Ну да. Угу. Посмотрите, как она... For example, when we cook something, boiling milk or making borscht, for example, when the water is boiling, some bubbles of, I don't know, foam, how shall we say it, appears. Yeah. And we know that it's not good to use such products. What shall we do in this case? When the water is boiling? For example, when milk is boiling, or dal, when we're cooking dal, when it is boiling, some on the water, on the top of it, there are some bubbles, like a foam. Mm-hmm.
And we know that it is not good to use such. So you can take it off. Ну, просто убирайте ее. You can simply take it off. Можно просто убрать. And for example, he also mentioned about the bread, because he says that bread is a product that when we cook it, this process is not very pure, maybe with some kind of bubbles produced. Объяснить, честно, мне So then голову. you simply take it off the top. Ну, если у вас что-то образуется на поверхности, можно просто это убрать. Насчет хлеба я не попыталась объяснить, но я не могу этого сделать. Хорошо, не понял. Ладно, Хари Кришна, спасибо большое, не буду отвлекать. Thank you very much. But you can, you know. Харе Кришна. Можно еще один вопрос? Харе Кришна, Рибот. Харе Кришна. Гуру Махарадж, do we still have time for one more question? Okay. Я хотела уточнить, вот, если, допустим, есть дома книги, повторы, например, там Шримад Бхагаватам, одинаковых книг несколько, ну так оказалось, там кто-то дарил. Можно ли эти книги на улице распространять даже без пожертвований? То есть они же мне просто так достались, и, ну, просить пожертвования, но если нет, то просто вот дарить такие вот книги, которые у тебя дома, повторки или еще какие-то книги. Харе Кришна. The question is about the books. For example, if we have several similar books, the same books of Srila Prabhupada, can we distribute them without asking the donation? Yeah. Of course we can. Okay, да, можно. Why not? Yes. Почему нет? Да, конечно, все, да, на сегодня. It looks like there are no more questions, Guru Maharaj. Okay, so we finish here today. Thank you. So Thank you thanks, very much. Kirtida. Translation. Thank for the devotees. Have a good week in Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Бхактивинода Нарасимха Махарадж ки джай. Преданные, спасибо, Махарадж. Благодарю всех за присутствие. Хорошей недели всем. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо за перевод, Киртида Матаджи. Харе Кришна. Спасибо вам за терпение. Харе Кришна. Примите наше смирение. Послушали,